Willkommen zurück bei What Remains of Edith Finch und bei mir, bei Squareeyes Gaming. War der Name jetzt richtig? Ja, ich hoffe schon. What Remains. Was bleibt von Edith? Kurzfassung. Wir machen hier weiter beim letzten Mal. Wir hatten jetzt hier Sam gesehen und die Geschichte mit der Jagd und der Tochter, die nicht schießen wollte. Und diesen ganzen ausgestopften Tierchen überall. Es ist spannend zu sehen, es ist aufregend. Ausgestopfte Tiere persönlich sind für mich jetzt nicht das, was ich bräuchte. Ich finde es zum Teil auch irgendwie ein bisschen gruselig. Und hier sehen wir doch so ein bisschen von dem, was wir auch schon erfahren haben. Ganz viel Jagd und solche Geschichten. Im Stammbaum haben wir das soweit abgehakt und deswegen verlassen wir, glaube ich, auch gleich das Zimmer und gehen zum nächsten über, wenn es dann passt. Trotzdem möchte ich noch mal kurz mich umschauen, ob ich noch irgendwas finde. Gleichzeitig muss ich den Ton ein bisschen überprüfen, indem ich heimlich immer nach unten gucke. Und wie der Ausschlag, so das Ergebnis, so meine Idee. Kommen wir auch hier lang? Nö. Dann gucken wir mal weiter. Es ist Nacht, dunkel, abends, spät. Und entweder das ist wieder so eine Geheimtür oder irgendwas anderes. Wir wissen es nicht. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ach krass, Kinderbett von Gregory. Moment, ich wollte noch mal gucken. Also, ich hatte jetzt die falsche Taste gedrückt, deswegen hat das jetzt ein bisschen umgelunzt, aber das da Dear oben Kay, macht. do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't.
down. I don't want Gregory to hear this. Also ich steuere gerade den Vorstellungen die ganze Zeit. Das kann ich erzählen, den Rest glaube ich nicht wiedergeben. Und hier geht es um Versuch und Irrtum. Mal gucken, was ich tun soll. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Oh Mann, das ist ganz schön gruselig, die Geschichte. Wozu spaßig begonnen hat. Übel, übel, übel. Die Tür ist zugekleistert hier mit Bauschaum oder sowas. Das heißt, da gibt es kein Rankommen, kein Durchkommen. Oh, eine Kletterwand. Cool. My mom moved up to the loft after her brothers died. Meine Mutter At the zog auf den time, it was as Dachboden. far away as she could get. Damals wollte sie so weit weg wie möglich, nachdem ihre Brüder gestorben sind. Religion was Bibel. another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Über Religion hat sie nicht viel gesprochen oder gar nicht, aber es hat ihr wahrscheinlich geholfen, als ihr Papa gestorben ist. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Ich verstehe, wie es gewesen sein muss, 2 Söhne zu verlieren. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Kalkutta. Das Krasse ist auch immer, dass diese Fotos hier dran hängen. Das macht das alles so surreal und ich müsste nur die Grafik nochmal weiß ich nicht, 50% besser sein, also realistischer. Dann wäre das, glaube ich, nochmal krasser. Ich meine, es sieht schon gut aus alles.
interessant. Aber ich glaube, an der Stelle sind wir schon hier durch, oder? I Hier ist can't noch was. imagine my mom ever writing poetry, and yet Ich hätte nie gedacht, dass meine Mom auch Gedichte schreibt und dennoch ein Gedicht für Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Strand kommt mir bekannt vor, dort sind wir bereits gewesen, wer sich erinnert. Wer nicht, hat mein Video nicht gesehen. Schade. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Ich steuere gerade den Drachen übrigens. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Jetzt haben wir wieder sein Handy nicht wieder ausgemacht. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Okay. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. she never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Krass, 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 krass.
So viel zum Thema Gas. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob denn ich die Geschichte nicht gesehen hatte vorhin, also weil ich nochmal runter musste. Oder was jetzt das Problem war. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Meine Mom zog nach Indien und fand einen Job als Englischlehrerin. Nach ihrem Schulabschluss. Eine Woche. Cool. Louis was born a year later. Leos wurde ein Jahr später geboren. Louis, der heißt doch nicht Levi's, wie die Jeans-Marke, sondern Louis wird ausgesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wow, sind wir jetzt oben auf dem Turm? Kann das sein? Mega hart. Und wir kommen noch höher. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Als mein Dad starb, wusste meine Mom, glaube ich, nicht, wohin sie gehen sollte. I'm sure Edie was happy to have her back. Ich bin mir sicher, dass Eddie glücklich war. And to see kids in the house again. Und wieder Kinder im Haus zu sehen. Ich konnte den Rest gerade nicht mitlesen, deswegen. Nicht wundern, das ist ja lustig hier. Kleine Figürchen hier im Dings. Also eingerichtet ist The schon house had to ziemlich... get a little bigger, but Edie was used to that. Was müsste vergrößert werden, aber Edie war es ja schon gewohnt. And for a while, things were good. Almost normal. Eine Zeit lang war alles gut. Fast normal. Das ist wie ein Klassenzimmer. Also wie gesagt, Einrichtung und so gefällt mir das ziemlich gut. Aber es hielt nicht lange an. Alles sehr stimmig so, ne? Dass hier noch ein Laptop rumsteht. Sorry für mein Rumgegähne. Ich bin ein bisschen im Überzucker gerade. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Der Anfang vom Ende war, als er ein Schloss geschenkt bekommen hat. Zum 10. Geburtstag. Wow, krass. Oben lang oder? Wir gehen hoch. Da müssen wir ganz oben. Boah. Abgefahren. Das können wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Natürlich ist wieder alles zu. Können wir hier reingucken? Luis. Von wann bis wann? Bis 2010. 88, 2010. Ja, hier geht's nicht weiter. Das ist kaputt. Kommen wir gar nicht ran jetzt, oder? Durchs Fenster durch. Ist das ein Boot hier? Das ist ein Boot.
Das sieht ja geil aus. Das ist ja mal mega hart. Mit, was für ein Ausblick bitte ist das denn? Das ist ja, warum jetzt über Lichtern ist, das ist eine andere Frage. Das lasse ich mal offen. Das ist ja oft bei Filmen auch, dass dann immer über Lichtern ist, wenn die nach Hause kommen, obwohl es keiner angemacht hat. Hier müssen wir mal rein. Das ist ja ein bisschen geil auch. Wird gespeichert. Steht eine Shisha rum. Lewis's room smelled very, very familiar. Louis' Room roch That sehr part of him lived on. vertraut. Dieser Teil von ihm lebte weiter. Da sehen wir einen Petsyball, eine Shisha, eine Mikrowelle. Geile leuchtende Poster. Warum auch immer. Licht ist an, Kühlschrank ist da, eine Glotze hier oben. Fehlt noch eine Playstation. Oder eine Xbox. Ah, Quatsch, haben die sogar. Wie geil. Das ist eine Naja. Ist eine Mischung aus Playstation und Super Nintendo. Mit Cartridge, würde ich sagen. Videokassetten, geil. Alles da, was man braucht. Alles da. Wir müssen gleich zocken, oder? Müssen wir gleich mal anschmeißen, die Kiste hier. Das ist ja geil. Wenigstens ein bisschen Spaß haben in diesen traurigen Gedings hier. Mega geiles Zimmer. Mega geil. Das war's für mich auf jeden Fall. So. Als Freund von Videospielen möchte ich gleich hier ran. Und eine Gaming-Tastatur. WASD-Tasten. Sind markiert, würde ich sagen. Wie gesagt, ein Petsyball, lässt sich super drauf sitzen, gerade am Rechner. Hatte ich auch mal lange Zeit. Coole Videokassetten, geilo. 2 Monitore. Ein bisschen älter, also Anfang 2000er oder sowas würde ich sagen. Gerade wo das ein bisschen losging mit den Dingern. Lass uns mal hier reingucken. Wir gehen gleich zur Konsole, keine Sorge. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the camera. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And
Things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis.
until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker.
He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. To do. And down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Wow, wow, wow. Was für eine krasse Story ist das denn bitte? Krasso mio, krasso mio. Und wie geil haben wir das bitte gemacht? Das ist ja richtig nice. Trotzdem machen wir jetzt noch das, was wir tun wollten. Wir müssen uns diese Mischung aus Nintendo, Super Nintendo und PlayStation angucken. Das ist eigentlich ziemlich witzig gemacht, weil man hat wirklich die PlayStation Memory Cards, man hat die Super Nintendo Controller und man weiß ja, wer die Geschichte kennt, dass Nintendo und Sony damals zusammenarbeiten wollten, um die Nintendo PlayStation zu bauen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Wer es nicht weiß, googelt. Und das ist genau so eine Mischung. Man sieht es einmal am Controller und gleichzeitig an der Konsole, dass das schon ziemlich direkt darauf hindeutet. Auch wenn sie anders aussahen. Es gibt ja Prototypen. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Er war schlecht im Videospielen. Er ist oft gestorben. Das ist das, was jetzt hier stand. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Außer, dass wir das nächste Mal weitermachen. Und ich lasse euch mit diesem Ausblick allein oder dich. Und ich verabschiede mich so ganz heimlich. So ein bisschen, denn beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zugucken, falls du durchgegangen bist.